Lo desperto, el silencio. No el silencio tranquilo de la madrugada, en su pueblo, sino un silencio pesado, extraño, que lo aplastaba los oídos. Abrió los ojos y lo primero que sintió fue la arena media indecible en la nariz, en la boca, en los ojos. Una arena fina como polvo de huesos. Se llamaba Kaelen. Bueno, todavía se llamaba Kaelen, aunque por poco tiempo. Hasta hacía unas horas era un técnico de sistemas de clima en Jakku. Un trabajo aburrido, sí, pero seguro. Vivía solo en una estación de monitoreo perdida entre las dunas. Y su único vicio era escuchar, por las noches las transmisiones que llegaban del espacio. Historias de ciudades que tocaban el cielo, de mundos cubiertos de agua, de bosques que nunca terminaban. Sonaba con salir de ahí. Con ser alguien. Y ahora estaba despierto en el suelo frío de una bahía de atrac, con un dolor de cabeza que lo partía el cráneo en dos, y el sabor de la sangre en los labios. La aventura que tanto había deseado por fin había llegado. Y quería devolverla. Todo había pasado tan rápido que su mente todavía intentaba ordenar los recuerdos. La nave del Twi'lek averiada. La paisa que él lo consiguió. La oferta de llevarlo lejos de Jakku. Había dicho que sí sin dudar. Quien no habría dicho que sí. Un desconocido lo ofrecía salir del agujero de arena, en el que había vivido toda su vida. Subió a la nave sintiéndose el hombre con más suerte de la galaxia. Las primeras horas fueron mágicas. Ver los planetas desde arriba, sentir el tirón del hiperespacio, respirar el aire reciclado de una nave de verdad. El Twi'lek, que se llamaba Oren, no hablaba mucho, pero eso a Kaelen no lo importaba. Estaba demasiado ocupado embobado mirando por la ventana. Llegaron a una estación espacial pequeña, de esas que parecen pegadas con imans en medio de la nada. Una escala técnica, dijo Oren. Solo una noche. Aprovecha para estirar las piernas. Kaelen bajó de la nave con la ilusión de un niño en una tienda de juguetes. La estación no era bonita. Era ruidosa, sucia, y olía a grasa y a comida pasada. Pero para él, que solo había conocido el amarillo infinito de Jakku, era lo más fascinante que había visto en su vida. Gente de todas las especies imaginables pasaba a su lado sin mirarlo. Unos con prisa, otros con desconfianza. Todos con ese camino de quien sabe moverse en ese mundo. Kaelen caminaba como un turista, con la boca abierta, la cabeza girando para todos lados. Los hombres relajados. No sabía que esa postura, esa forma de caminar sin miedo, era la primera bandera roja que estaban viendo los depredadores. Cuando volvió a la nave, Oren lo estaba esperando con una cara que intentaba ser amable pero no le salía del todo bien. Le pidió un favor. Solo un favor pequeño. Ir al nivel de abajo, buscar un contacto, darle un paquete. Nada complicado. Un gesto de agradecimiento por el viaje. Kaelen aceptó sin hacer preguntas. En su mente, eso era lo que hacían los amigos. Ayudarse. Y aunque apenas conocer a Oren, ya lo sentía como un aliado en este nuevo mundo. El nivel inferior era otro mundo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Las luces parpadeaban y algunas zonas estaban completamente oscuras. La gente aquí no caminaba, se deslizaba pegada a las paredes, con las manos cerca de los bolsillos, los ojos vigilando siempre las sombras. Kaelen encontró el contacto sin problemas. Un ser con cara de pocos amigos que lo arrebató el paquete de las manos y desapareció en un callejón sin decir una palabra. Misión cumplida, pensó Kaelen. Y volvió sobre sus pasos sintiéndose importante. Un hombre de acción. Un tipo resolutivo. Cuando llegó a la bahía de atrac,
La puerta de la nave estaba abierta. Eso lo pareció raro, porque ahora era obsesivo con ser todo con lave. Se acercó despacio, con el corazón empezando a latir más rápido de lo normal. Asomó la cabeza por la entrada. Y lo vio. Ahora estaba, en el suelo, boca abajo, en un charco de sangre que todavía parecía húmedo. No se movía. No respiraba. Kaelen quiso gritar pero no le salió la voz. Quiso correr pero las piernas no le respondieron. Se quedó paralizado, con la mente en blanco, viendo la escena sin poder procesarla. De las sombras, a su espalda, salieron tres hombres. No levaban uniformes de soldados. Levaban ropa vieja, armaduras desgastadas, y blasters en las manos. Sus caras no expresaban nada. En I odio, en I prisa, en I miedo. Solo el aburrimiento de quien ha hecho esto muchas veces. Uno de ellos, el más alto, le preguntó algo sobre el paquete. Kaelen intentó explicar, decir que él solo lo había entregado, que no sabía nada, que no tenía nada que ver. Pero las palabras salían enredadas, sin orden, sin fuerza. El hombre alto lo miró con lástima. Esa lástima fría que siente un gato por un ratón antes de jugar con él. Asintió con la cabeza, y de se volvió negro. Ahora Kaelen estaba despierto en el suelo de esa habitación fría. Atado a una silla de metal que olía a óxido y miedo. La cabeza le daba vueltas y las ataduras le cortaban la circulación de las muñecas. Frente a él, el hombre alto, que resultó ser un tal llamado Rourke, revisaba el contenido del paquete que Kaelen había lavado. No eran suministros médicos, como lo había dicho Oren. Era especia, droga, mercancía ilegal que valía una fortuna. Kaelen había sido utilizado como mula, como carne de canon desechable, para que el verdadero negocio se hiciera sin riesgos. Intentó explicarse otra vez, suplicar, prometer que no diría nada si lo dejaban ir pero Rourke ni siquiera levantó la vista. Solo dijo dos palabras que helaron la sangre de Kaelen. Es testigo. Y eso fue todo. No hubo juicio, en I debate, en I posibilidad de defensa. En esa habitación, en ese momento, Kaelen dejó de ser una persona para convertirse en un problema. Un problema que tenía una solución muy simple y muy rápida. Rourke dio la orden de esperar hasta que volviera su jefe. Quería que él decidiera como deshacerse del cuerpo. A Kaelen lo dejaron atado en un rincón, como un bolto de ropa sucia, mientras los tres hombres jugaban a las cartas y reían como si nada. Las horas pasaron lentas, pesadas, llenas de pensamientos oscuros. Kaelen recordó su vida en Jakku. La monotonía, el aburrimiento, las ganas de escapar. Y ahora daría cualquier cosa por volver a ese aburrimiento, por despedida en su cama incómoda, por escuchar las mismas transmisiones de siempre en su radio vieja. Pero no se puede volver atrás. El universo no funciona así. De repente, el caos explotó afuera. Disparos, gritos, explosions. La puerta de la habitación voló hacia pedazos y entraron soldados con armaduras blancas. El imperio. Habían legado por la banda de Rourke, que tenía precio en media docena de sistemas. En el fuego cruzado, las ataduras de Kaelen se aflojaron. No supo si fue por una bala perdida o por un trozo de metal que cayó cerca. Solo supo que de repente podía mover las manos. Y sin pensarlo, sin dudarlo, corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Saltando sobre cuerpos, esquivando disparos, midiéndose por pasillos cada vez más oscuros y estrechos. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse de ahí. Encontró una salida al puerto espacial y se fundió con la multitud. La gente corría en todas direcciones, presa del pánico, y él fue uno más.
Un rostro anónimo entre cientos. Cuando por fin se detuvo, escondido detrás de unos contenedores de carga. Se dio cuenta de que estaba temblando. Había sobrevivido. No sabía cómo, pero había sobrevivido. Pero mientras se secaba el sudor de la frente y trataba de calmar la respiración, escuchó las sirenas a lo lejos y vio los reflectores de los soldados peinando la zona. Miró hacia arriba y distinguió las cámaras de seguridad, con sus luces rojas parpadeando. Lo habían grabado. Su cara estaba en los archivos imperiales. Kaelen entendió en ese momento la verdad más dura de todas. No importaba que hubiera escapado de esa habitación. No importaba que la banda de Rourke estuviera muerta o presa. Él ahora era un hombre buscado. Un cómplice. Un testigo incómodo, al que convenía eliminar. Y no tenía a nadie. No conocía a nadie. No sabía las claves para moverse en ese mundo. No sabía a quién pedir ayuda ni de quién desconfiar. La galaxia, con sus miles de millones de estrellas, de repente se había vuelto demasiado pequeña para esconderse. Se acurrucó entre los contenedores, abrazando las radilas. Y dejó que las lágrimas le rodaran por la cara. No lloraba por Oren, que lo había traicionado. No lloraba por el miedo, aunque lo lavaba metido en los huesos. Lloraba por él mismo, por el Kaelen de hacía 2 días, el que sonaba con aventuras sin saber que las aventuras de verdad siempre vienen manchadas de sangre. Y en ese momento, escondido como una rata, sintió por primera vez el peso real de esa galaxia tan bonita en las películas. Un peso que aplasta, que no perdona, y que no entiende sueños. Apenas habían pasado 12 horas desde que pisó la estación espacial. Apenas 12 horas, y había visto morir a un hombre, había sido secuestrado, golpeado, y ahora era un fugitivo. Y lo peor de todo era que el día todavía no había terminado. La noche apenas comenzaba. Y en ese universo la noche siempre es más larga y más oscura para los que están solos. La noche, en esa estación espacial era una cosa viva. Respiraba. Tenía ojos y oídos en cada sombra, en cada conducto de ventilación, en cada rincón oscuro donde la luz de los fluorescentes no llegaba. Kaelen lo aprendió rápido. Tuvo que hacerlo. Después de escapar de la masacre, después de ver a los soldados imperiales peinar la zona con sus blasters preparados, después de entender que su cara estaba marcada en algún archivo metálico, hizo lo único que podía hacer. Se escondió. Encontró un conducto de ventilación en la parte trasera de unos almacenes abandonados. La rilla estaba suelta, medio comida por el óxido, y con un poco de esfuerzo logró quitarla y meterse dentro. El espacio era pequeño, incómodo, y olía a metal viejo y a polvo acumulado durante años. Pero era seguro. O al menos eso creía. Las primeras horas encerrado ali fueron las peores. Cada ruido le helaba la sangre. Pasos de patrulla, conversaciones lejanas, portezos. Su corazón se aceleraba con cada sonido, esperando cada un momento a otro apareciera una cara con casco blanco apuntando con un arma. Pero no pasó nada. La noche siguió su curso, indiferente a su miedo. Cuando por fin se hizo lo que en ese lugar llamaban mañana, una luz tenue y artificial que sustituía al sol, Kaelen se atrevió a asomar la cabeza. El pasillo estaba vacío. La estación seguía funcionando como si nada. La gente yendo y viniendo a sus trabajos, a sus negocios, a sus vidas. Ella no tenía vida. Solo tenía hambre. Salió del conducto con cuidado, estirando las piernas entumecidas, y se mezcló con la multitud. Aprendió rápido que lo mejor era caminar con paso firme, como si supiera a donde iba.
como si tuviera un destino claro. Los que dudan, los que miran a todos lados con cara de perdidos, son los que llaman la atención. Y llamar la atención en ese lugar era firmar tu sentencia de muerte. Camino sin rumbo durante lo que lu parecieron horas, dejándose llevar por la corriente de gente. Hasta que un olor lu golpeó el estómago con la fuerza de un puñetazo. Carne asada. Especies. Comida caliente. Al levantar la vista vio el puesto. Un carrito destartalado con una parrilla humana, atendido por un hombre de mirada, cansada y manos rápidas. Unos metros más allá, un grupo de trabajadores comían de pie, con la comida envuelta en papel grasiento, hablando de cosas sin importancia. Kaelen ese circo sin pensa. El olor lu nublaba la razón. Lo recordaba que lavaba más de un día sin probarbacado. Metió la mano en el bolsillo, buscando alguna moneda, algún crédito que pudiera haber olvidado. Nada. Vacío. El pánico comenzó a subir por la garganta. Sin dinero no podía comer. Sin comer no tendría fuerzas. Sin fuerzas no podría seguir yendo. Un círculo vicioso que empezaba y terminaba en la misma palabra, muerto. Se quedó allí parado, viendo como los trabajadores pagaban, cogían su comida y se alejaban. El vendedor lo miró un par de veces, con esa mirada de quien sabe, reconocer a un necesitado desde lejos. No dijo nada, pero sus ojos adversion, no intense nada. Y entonces lo vio. Un niño. No tendría más de 10 años. La ropa sucia, la cara manchada, los ojos demasiado grandes y demasiado seriosos para su edad. Se movía entre la multitud como un pez en el agua, esquivando cuerpos, calculando distancias. Se acercó al puesto de comida justo cuando el vendedor se dio la vuelta para atender a otro cliente. El niño alargó la mano, rápido como un rayo, y cogió una de las broquetas que estaban en el borde de la parrilla. Pero el vendedor era más rápido de lo que parecía. Se giró como movido por un resort. Y antes de que el niño pudiera dar 2 pasos para huir, le cayó encima un golpe seco, brutal, sin ninguna duda. El niño cayó al suelo y la broqueta rodó por el metal, manchando todo de grasa. La gente siguió caminando. Nadie miró. Nadie dijo nada. Kaelen quiso moverse, quiso hacer algo, pero las piernas no le respondieron. Vio como el niño intentaba levantarse, como el vendedor se acercaba de nuevo, como levantaba el brazo para repetir el golpe. Y entonces el niño dejó de moverse. Se quedó en el suelo, boca arriba, los ojos abiertos mirando al techo lleno de luces parpadeantes. La gente pasaba a su lado como si fuera un bulto de basura más. Algunos incluso lo pisaban sin caer y seguían caminando sin disculparse. Kaelen sintió que el mundo se le caía encima. No era solo el horror de ver morir a un niño por una broqueta de carne. Era la reacción de todos los demás. La normalidad con la que asumían lo que acababa de pasar. La indiferencia absoluta ante una vida que se apagaba en medio de la calle. En ese momento entendió algo que ninguna película, ninguna historia, ningún relato de aventuras lo había contado. En esta galaxia, la vida no vale nada. Y es un recurso más, barato, desechable, reemplazable. La gente muere todo el tiempo, en todas partes, por las razones más tontas. While que le toca, le toca. Los demás siguen caminando. Se alejó de Ali con el estómago revuelto, el hambre convertida en nausea. Y no quería comer. Y no quería nada. Solo quería encontrar un lugar donde esconderse y desaparecer. Pero el universo no había darle ese descanso. Mientras caminaba sin rumbo, pegadito a las paredes para no molestar, para no existir, sintió una mano en el hombro.
Se giro con el corazón en un puño, esperando encontrarse con un casco blanco o con la cara de algún maten. Era una mujer. Mayor, de rostro cansado y ropa humilde. No parecía una amenaza. Parecía una trabajadora más. De esas que levan toda la vida en la estación haciendo trabajos que nadie quiere hacer. Te he visto esta mañana, dijo ella en voz baja, sin mirarlo directamente a los ojos. En los conductos. No iris de aquí. Kaelen negó con la cabeza, sin saber qué decir. Su primer instinto fue salir corriendo. Pero las piernas no lo respondían. El miedo y el agotamiento lo pesaban demasiado. Tranquilo, dijo la mujer. No voy a denunciarte. No es mi estilo. Pero si sigues por ahí, vas a durar 2 días. Los de seguridad conocen todos los escondites. Todos los conductos. Todos los rincones. Kaelen tragó saliva. Entonces ¿qué hago? La mujer lo miró por primera vez directamente a los ojos. Tenía los ojos claros, de un azul casi transparente. Y en ellos se leía un cansancio muy antiguo. Un cansancio de años viendo cosas como la que él acababa de presenciar. No hay nada que hacer, dijo ella. Aquí no hay salida para los que están solos. Puedes correr, puedes esconder, pero al final siempre te encuentran. El imperio, los matones, la enfermedad, el hambre. Algo siempre te encuentra. Kaelen sintió que las fuerzas lo abandonaban del todo. Se apoyó en la pared para no caerse. Pero, continuó la mujer, si quieres intentarlo, hay una zona en el nivel 0. Los más viejos, los que ya no pueden trabajar, se esconden allí. Y es peligroso, pero menos que aquí arriba. Si ligas, busca a una lamada vegetala. Del que vas de parte miran. Y dica esto, la mujer se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, dejando a Kaelen solo otra vez. Pero esta vez con un nombre, un lugar, un hilo del que durar. El nivel 0. Vegetala. Miren. 3 palabras que podían significar nada o podían significar una oportunidad. 3 palabras que levaban escrita la palabra, tal vez. Tal vez sobrevives. Tal vez no. Kaelen respiró hondo y empezó a caminar hacia los niveles bajos. No tenía otra opción. Ala arriba estaba muerto. Ala abajo, al menos, podía intentar seguir siéndolo un rato más. Mientras caminaba, las luces se fueron haciendo más tenues. Los pasillos más estrechos. El aire más pesado. La gente que se cruzaba con ella no lo miraba con indiferencia, sino con desconfianza, con recelo, como si evaluaran si valía la pena robar o matarlo. Y él seguía caminando, con el nombre de la vegetala grabado, en la mente como si fuera un mantra, un rezo, la única cosa que lo separaba de la nada. El nivel 0, cuando por fin llegó, no se parecía a nada que hubiera imaginado. No era el fondo del pozo. Era algo peor. Era el olvido hecho lugar. Gente sentada en el suelo, contra las paredes, con la mirada perdida. Gente que ya no esperaba nada, que solo estaba allí esperando el final. Y en medio de todos ellos, Kaelen se preguntó si aquello era sobrevivir. Si llegar hasta allí era un triunfo o simplemente otra forma de ir muriendo poco a poco. Pero no tuvo tiempo de responder. Desde las sombras, una voz ronca y cascada preguntó, ¿A quién buscas, muchacho? Kaelen se giró y vio una figura encorvada, envuelta en harapos, con una mata de pelo blanco que parecía no haber visto un pain en décadas. Los ojos, sin embargo, eran pequeños y brillantes, vivos como dos ascuas en la oscuridad. Busco a la vegetala, dijo Kaelen con la voz temblorosa. Mi envía miran. La figura soltó una risa seca, sin alegría. Así que miran todavía se acuerda de mí. Hija,
Lo que tien que peser para, que una madre recomienda su propia hija como contacto. Kaelen parpadeó sin entender. Miren y es tu hija? La vieja tala no respondió. Solo le hizo un gesto para que la siguiera. Y se perdió en la oscuridad del nivel cero, dejando a Kaelen con una decisión que tomar. Seguirla o quedarse. Seguirla o morir. No era una decisión difícil de la vieja tala vivía en un agujero. No era una forma de hablar. Era un agujero literal en la pared del nivel cero, tapado con una lona vieja que alguna vez fue azul y ahora era del color de la mujer. Dentro había lo justo para no morirse. Una manta, una taza, una foto descolorida clavada con una alhambra. Kaelen se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y aceptó el trozo de pan duro que la vieja lo ofreció. Lo masticó despacio, sintiendo como cada migaja lo recordaba, que seguía vivo. La vieja tala lo observaba en silencio, con esos ojillos pequeños que parecían verlo todo. No preguntó nada. No dijo nada. Solo esperó. Y Kaelen, sin saber bien por qué, empezó a hablar. Lo canto lo de Jakku, lo de Oren, lo del Paquit, lo de Rorg, lo de la Huida. Las palabras les salían solas, como si leveran demasiado tiempo encerradas y necesitaran salir. La vieja escuchaba sin moverse, sin interrumpir. Cuando terminó, ella asintió despacio y dijo: Eres tonto, pero no mala persona. Hey diferencia. Kaelen no supo si eso era un completo o un insulto. Probablemente las dos cosas. Ahora tienes dos problemas, continuó la vieja. El primero es el imperio. Tu carrera está en sus archivos. No saben quién eres ni de donde vienes, pero saben que estuviste ahí. Tarde o temprano, si te ven, te paran. Y si te paran, estás muerto. Kaelen tragó saliva. Y el segundo problema. La vieja sonrió sin alegría. Enseñó los dientes, algunos menos que otros. El segundo es que, en este nivel la comida no crece en los árboles. Yo te he dado pan porque miren te mando. Pero el pan se acaba. Y cuando se acabe, tendrás que buscarlo tú. Y para buscarlo, tendrás que moverut. Y para moverut, tendrás que saber moverut. Sabes moverut, muchacho. Kaelen negó con la cabeza. En Jakku, moverse era ir del trabajo a la cama y de la cama al trabajo. No había peligros. No había trampas. No había depredadores. Lo sé, dijo la vieja. Se te nota en la cara. Huelza presa. Y aquí abajo los depredadores tienen mucho olfato. Paran los días. Kaelen perdió la cuenta de cuantos. En el nivel cero no había ventanas, en hay relojes, en hay manera de saber si afuera era de día o de noche. Solo existía el presente, el ahora, el siguiente minuto. La vieja tala lu en seno cosas. Pequeñas cosas. Como caminar sin hacer ruido. Como reconocer a un informe del imperio por la forma de mirar. Como pedir agua sin parecer débil. Como sentar siempre de espaldas a la pared para tener controlada la entrada. La gente cree que sobrevivir es tener fuerza. Le dijo una noche, mientras comparten un trozo de fruta seca. Pero no es cierto. Sobrevivir es tener ojos. Ver antes de que te ven. Saber antes de que sepan. La fuerza te mata. Los ojos te salvan. Kaelen intentaba aprender. De verdad que lo intentaba. Pero cada día era una lucha. El hambre no se iba nunca, solo cambiaba de intensidad. A veces era un dolor sordo en el estómago. Otras veces era un vacío que lo nublaba la cabeza y lo hacía ver cosas que no existen. Una mañana, la vieja tala le dijo que tenía que salir. Necesitaba conseguir medicinas para una de las mujeres del nivel, una anciana que lavaba días tosiendo sangre. Le pidió a Kaelen que la acompañara. No para pelear, aclaró. Para mirar.
Tu miris y yo hago. Entendido? Entendido. Salieron del nivel cero y subieron por escaleras que Kaelen no sabía que existían. Pasillos estrecos, conductos, huecos entre paredes. Un mapa secreto que solo conocen los que levaban años allí. La vieja se movía como si hubiera nacido en esas sombras, rápida y silenciosa a pesar de sus años. Llegaron a un mercado. No el grande. El de arriba, sino uno pequeño, medio escondido, donde se vendían cosas que no se podían vender en los puestos oficiales. La vieja le hizo un gesto para que se quedara en la entrada, vigilando, mientras ella desaparecía entre los puestos. Kaelen se pegó a la pared, intentando ser invisible. La gente pasaba, algunos lo miraban, otros no. Intento aplicar lo aprendido, no mirar fijo, no moverse mucho, no llamar la atención. Pero algo falló. Un hombre se paró frente a él. Grande, con la ropa sucia y una cicatriz que le cruzaba la cara desde la frente hasta la barbilla. Lo miró de arriba abajo, evaluando, calculando. Tu no iris de aquí, dijo el hombre. No era una pregunta. Kaelen negó con la cabeza, sin hablar. Recordó la lección, no mostrar miedo, no mostrar debilidad. Pero el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que el otro podía oírlo. El hombre sonrió. No era una sonrisa amable. Los que no son de aquí tienen que pagar para estar aquí. Y es la regla. Tú sabes cuál es la regla. Kaelen asintió. Metió la mano en el bolsillo y sacó lo único que tenía. Una moneda pequeña, de las que no valen casi nada. Que la vieja tala lo había dado por ese acaso. El hombre la cogió, la miró, y soltó una risa fea. Esto no es nada. Esto es burlarse de mí. Y antes de que Kaelen pudiera reaccionar, el hombre le metió un puñetazo en el estómago que lo dobló en dos. El aire le fue de los pulmones y cayó al suelo, tosiendo, sin poder respirar. El hombre se agachó a su lado, le cogió la cara con una mano y le apretó las mejillas hasta hacerlo daño. Ahora vas a ir a donde vive tu amiguito y vas a traer algo que valga la pena. Y si no vuelves, te busco y te mato. ¿Entendido? Kaelen asintió como pudo, con la cara apretada, con las lágrimas queriendo salir. El hombre lo soltó y se incorporó, limpiándose las manos en el pantalón como si hubiera tocado algo sucio. Tienes dos horas. En ese momento, una voz conocida sonó a sus espaldas. No veía ir a ningún lado. Era la vieja tala. Estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando al hombre con una tranquilidad que helaba la sangre. El hombre se giró, sorprendido de que alguien se atreviera a interrumperlo. ¿Y tú quién eres, abuela? Soy la que te iba a dar un consejo, dijo la vieja sin inmutarse. Ese chico está conmigo. Y yo tengo amigos. Tú tienes amigos. El hombre la miró un momento y luego soltó una carcajada. Amigos? Tú. No me hagas reír. Pero dejó de reír cuando dos tipos aparecieron detrás de la vieja tala. Tipos con caras serias y manos cerca de los bolsillos. Tipos que no estaban allí para conversar. El hombre dio un paso atrás, evaluando la situación. Por primera vez, dudó. No quiero problemas, dijo al final, con la voz menos segura que antes. Entonces vete, respondió la vieja. El hombre la miró a los tipos, miró a Kaelen en el suelo. Escupió al lado y se dio la vuelta, perdiéndose entre los puestos del mercado. La vieja tala se acercó a Kaelen y le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Te dije que mirarás, no que te quedarás dormido. Kaelen se incorporó, temblando, sin aire. Quiso dar las gracias, pero la vieja no lo dejó. No me de las gracias. Aprende.
Ese hombre te vio porque no sabes estar. Te cuidas quieto pero tenso, como un animal asustado. Eso es igual. Eso es ve. Tienes que aprender a relajar aunque tengas miedo. A parecer que estás en tu casa aunque si la primera vez que pisas un sitio. Kaelen ascensió, todavía temblando. La vieja suspiro y empezó a caminar de vuelta hacia el nivel cero. Kaelen la siguió, con el cuerpo dolorido y la cabeza llena de preguntas. Cuando llegaron a la gujero, la vieja se sentó en su manto y se quedó calada un rato. Luego dijo, no vas a poder cuidar de aquí mucho más tiempo. Kaelen la miró sin entender. El imperio no baja a este nivel porque no lo importamos. Pero ese hombre de hoy tiene lengua larga. Puede que hable. Puede que lega oídos equivocados. Ysi liga, vendrán a mirar. Ysi vienen a mirar, te verán. Ysi te ven, ese preguntaran quién eres. Y entonces, adiós. El mito volvió a instalarse en el pecho de Kaelen. Había empezado a sentirse casi seguro en ese agujero. Casi protegido. ¿A dónde voy a ir? La vieja se encogió de hombres. No lo sé. Pero tienes que pensar. Tienes que mover. La galaxia es grande. En algún sitio habrá un hueco para ti. Kaelen se quedó en silencio, mirando la pared de metal oxidado, escuchando los ruidos del nivel cero, la tos de los viejos, el llanto de algún niño, el rumor constante de la desesperación. Y por primera vez desde que llegó, sintió que aquello no era un refugio. Era una antesala. Un lugar de paso antes de la nada. Tenía que irse. Pero no sabía a dónde. Y no saber a dónde ir. En esa galaxia. Era casi lo mismo que estar muerto. Los días en el nivel cero se volvieron una cuenta regresiva. Kaelen no sabía hacia qué, pero la ciencia en el aire, en las miradas de los demás, en la forma en que la vieja tala lo observaba cada vez más seguido. Una noche, cuando el silencio se hacía más pesado que de costumbre, ella se sentó a su lado y le dijo las palabras que él llevaba días esperando. Y llegaron. Kaelen sintió que el estómago le daba un vuelco. No preguntó quiénes. Sabía quiénes. Vinieron dos. Continuó la vieja en voz baja. No con uniforme. De civil. Pero se les nota. Preguntaron por un forastero joven. Flaco. Con cara de asustado. Nadie dijo nada. Pero alguien hablara. Siempre hay alguien que habla. Kaelen quiso levantarse. Salir corriendo. Hacer algo. Pero la vieja le puso una mano en el brazo y lo detuvo. Si sales ahora, te ven. Si te ven, te cogen. Si te cogen, no vuelves. Así que vas a cuidar quieto y vas a escuchar. Kaelen obedeció. No le cuidaba otra. Hay una salida, dijo la vieja. Pero no es fácil. En segura. Detrás de este nivel hay unos túneles viejos, de cuando la estación se construyó. Levan a los muelles de carga. Ali siempre entran y salen naves. Naves que no preguntan, que no miran, que solo quieren carga y que les pagan. ¿Y cómo pago? Preguntó Kaelen con la voz rota. No tengo nada. La vieja lo miró fijo, con esos ojillos que todo lo ven. Luego metió la mano entre sus harapos y sacó algo. Una bolsa pequeña, sucia, que pasaba más de lo que parecía. Esto es de cuando yo podía moverme, dijo. Ahorrado durante años. Para un día como hoy. Kaelen negó con la cabeza. No puedo aceptar eso. No es para que lo aceptes. Es para que te largues. Yo ya no voy a ninguna parte. Tú todavía puedes. Las lágrimas le quemaron los ojos a Kaelen. Hacía tanto que nadie era bueno con él sin querer nada a cambio que no sabía cómo procesarlo. ¿Por qué? Alcanzó a preguntar. La vieja se encogió de hombres. ¿Por qué miran te mando? ¿Por qué mi hija todavía cree en la gente?
Y por qué tú, aunque iris tanto, no iris malo. Y aquí abajo lo malo sobra. Lo que falta es gente que merezca la pena. Dica esto, lo explico el camino. Los túneles, las señales, los peligros. Lo repitió las instructions tres veces. Hasta que estuvo segura de que las había grabado en la memoria. Ahora vite, ordino. Antes de que amanezca. O antes de que vuelvan. Kaelen se puso de pie, con la bolsa apretada en la mano. Quiso decir algo, dar las gracias, prometer que volvería, que lo pagaría. Pero las palabras no salían. La vieja le dio la espalda y medio en su agujero, tapándose con la manta mugrienta. Vite, dijo sin mirarlo. Y no vuelvas. Los que se van de aquí no vuelven. Es la regla. Kaelen se fue. Camino por los pasillos oscuros como un fantasma, repitiendo las instructions en su cabeza. Derecha en el primer cruz. Contar 20 pasos. Buscar la marca en la pared. Izquierda. Seguir el cable suelto. Agacharse en el techo bajo. Los túneles eran peor de lo que imaginaba. Oscuros, humidos, con un frío que se metía en los huesos. Sonidos raros venían de todas partes. Goteras, rodores, cosas que se movían en las sombras. Pero Kaelen siguió adelante, con el miedo apretando el pecho pero sin parar. No podía parar. Después de lo que le parecieron horas, vio una luz al final. No la luz artificial de los fluorescentes, sino una más blanca, más limpia. Luz de verdad. Los muelles de carga. Salió del túnel medio cegado, parpadeando, sintiendo el aire diferente. Ali había movimiento, ruido, gente que iba y venía con cargamentos, con prisas, con indiferencia. Se mezcló entre ellos, tratando de parecer uno más. Uno que tenía un trabajo, un destino, una razón para estar ali. Y entonces las vio. Las naves. Había de todos los tamaños y formas. Pequeñas, grandes, viejas, nuevas. Algunas parecían a punto de despegar, con los motores calentando. Otras estaban muertas, frías, esperando a que alguien las reparara. Kaelen caminó entre ellas, observando, calculando. La bolsa de la vieja pasaba en su mano, pero no sabía si sería suficiente. No sabía cuánto costaba un pasea. No sabía nada. Se acercó a una nave mediana, de esas que parecen de carga, con dos tripulants cargando cajas. Uno era un humano grande, con barba y cara de pocos amigos. El otro era un alienígena de piel verde, con ojos saltans y movimientos rápidos. ¿Necesitan ayuda? Preguntó Kaelen con la voz más firme que pudo finger. El humano lo miró de arriba abajo y soltó una risa seca. ¿Ayuda? Tú no pareces de ayuda. Pareces un problema. Kaelen apretó la mandíbula. Puedo trabajar. Puedo pagar. El humano y el alienígena se miraron. El alienígena dijo algo en un idioma que Kaelen no entendió, y el humano asintió. ¿Cuánto puedes pagar? Kaelen mostró la bolsa. El humano la cogió, la sapiso, la abrió y miró dentro. Arqueó una ceja. No está mal. Pero no es suficient para un paseo. Es suficient para que no te imitemos ahora mismo. El miedo volvió a instalarse en el pecho de Kaelen. Dio un paso atrás, pero el alienígena ya estaba detrás de él, bloqueando el paso. Tranquilo, chico, dijo el humano con una sonrisa falsa. No vamos a matarte. Somos gente de negocios. Y tú tienes manos. Puedes usarlas para ganar el resto de lo que necesitas. Kaelen tragó saliva. ¿Qué tengo que hacer? El humano señaló las cajas. Cargar. Descargar. Calarse. Hacer lo que se te diga. Si trabajas bien, cuando lleguemos a nuestro destino, te dejamos ir si trabajas mal. El humano se encogió de hombres. Bueno,
El espacio es grande y las esclusas se abren fácil. Kaelen no lo dudo. Ascencio y se puso a trabajar. Las horas siguientes fueron un infierno. Las calles pesaban más de lo que parecían, y algunas tenían olores raros, sonidos raros, cosas que se movían dentro. Pero Kaelen no preguntó. Cargo y descargo, sudo y calo, hasta que los brazos lo temblaban y la espalda lo ardía. Cuando terminaron, el humano lo miró con un poco más de respeto. No está mal para ser un pringado. Si quieres, puedes venir. Comida mala, paga mala, trato malo. Pero sigues vivo. Por ahora. Kaelen miró la nave. Miró el muelle. Miró hacia atrás. Hacia los túneles por donde había venido. Pensó en la vegetala. En su agujero. En sus ojos pequeños y vivos. Pensó en Miran. La hija que lo había mandado Alison saber que lo salvaba la vida. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que on podía perder. Y dijo que sí. Subió a la nave con el corazón en un puño, sintiendo el metal frío bajo los pies, el olor a combustible y a carga desconocida. El humano lo señaló en Razón, un hueco entre calles, donde podía sentarse. Ahi, no toques nada. No hables con nadie. Oyes algo raro, tape los oídos. Kaelen se sentó en el rincón, abrazando las rodillas, viendo como la puerta de la nave se cerraba lentamente. El ruido de los motores empezó a llenarlo todo, un rugido profundo que lo vibraba en los huesos. Y entonces despegaron. La nave se elevó y Kaelen sintió la presión en el pecho. El estómago que se lo iba para arriba. Las calles que crujían a su alrededor. No había ventanas. No podía ver afuera. Pero sabía que la estación se estaba quedando atrás. Que el nivel cero, la vegetala, los túneles oscuros, todo eso ya era pasado. No sabía a dónde iban. No sabía quiénes eran esos tipos. No sabía si había cambiado un infierno por otro. Pero mientras la nave temblaba y los motores rugían, mientras el miedo lo mordía las entrañas y la incertidumbre lo nublaba la cabeza, una idea pequeña y frágil se abrió paso en su mente. Seguía vivo. No sabía por cuánto tiempo. No sabía a costa de qué. Pero seguía vivo. Y mientras hay vida, hay posibilidad. Mientras hay posibilidad, hay esperanza. Aunque sea una esperanza pequeña, frágil, casi invisible. Como una luz al final de un túnel. Como una moneda en una bolsa vieja. Como una mano tendida en la oscuridad. La nave siguió su rumbo, perdiéndose en la inmensidad del espacio, levándose a Kaelen hacia lo desconocido. Y él, acariciado entre calles que no debía tocar, en una nave que no conocía, con gente en la que no podía confiar, cerró los ojos y dejó que el rugido de los motores lo arreglara. Había sobrevivido a su primer día fuera de Jakku. Había sobrevivido a su primera noche en el nivel cero. Había sobrevivido al mercado, al hombre de la cicatriz, a los túneles, a los muelles. Pero la galaxia es grande. Y lo peor siempre está por llegar. El viaje en la nave duró Kaelen no supo cuánto. Perdió la cuenta de las horas cuando el rugido de los motores se volvió parte de su cuerpo, cuando el miedo dejó de ser un nudo en el estómago para convertirse en una respiración más. El humano que lo había aceptado a bordo se llamaba Dorn. El alienígena de piel verde respondía al nombre de Clek. No eran malos tipos, o al menos no lo eran más que el promedio en esa galaxia. Le daban de comer una vez al día, un pure grisáceo que sabía a nada pero llenaba el estómago. Le permission dormir en su rincón entre las calles. No le pegaban sin motivo. Para los estanderes del lugar, era un lujo. Kaelen aprendió rápido a no preguntar.
Las calles que cargaban y descargaban en cada escala tenían olores, sonidos, avisos pequeños movimientos que era mejor ignorar. Aprendió a no mirar fijo a los que pagaban, a no recordar caras, a no hacer preguntas. Aprendió que, en esa galaxia, la curiosidad era una enfermedad mortal. En una de las escalas, un planeta pequeño cubierto de niebla y luces tenues, Dorn se acercó a él mientras Kleck negociaba con un comprador. Tú no eres tanto del todo, dijo Dorn sin mirarlo. Has aprendido rápido. Eso me gusta. Kaelen no respondió. Había aprendido también que hablar sin que te y pregunten era peligroso. Vamos a hacer un trato, continuó Dorn. Dentro de 3 escalas llegamos a nuestro destino final. Un sitio llamado Nar Shaddaa. La luna de los contrabandistas. Ali to do, el mundo busco algo. Tú puedes buscar un trabajo de verdad. Un sitio donde esconder, lo que sí. Kaelen asintió, sin atreverse a creer que por fin iba a tener una oportunidad. Pero, añadió Dorn, esa palabra siempre trae problemas. Para llegar ali tenemos que pasar por un control imperial. Un puesto fijo. Revisan las naves, revisan la carga, revisan a la gente. Y tú, amigo, tienes una cara que seguro está en alguna lista. El mito volvió a instalarse en el pecho de Kaelen. Lavaba días sin pensa en el imperio, sin pensa en las cámaras, sin pensa en su cara grabada en algún archivo. Había empezado a creerse salvo. ¿Qué hago? Preguntó con la voz apenas un susurro. Dorn ese encogio de hombres. Eso es problema tuyo. Yo solo te aviso. Cuando lleguemos, te escons. Si te encuentran, no nos conoces. Si hablas de nosotros, te busco y te mato. Trato hecho. Trato hecho. Los días siguientes fueron una agonía. Kaelen no podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera el control imperial. Imaginaba 1000 escenarios, 1000 formas de esconderse, 1000 maneras de que todo saliera mal. Cuando por fin llegaron, cuando la nave redujo la velocidad y ese alineó para la inspección, Kaelen se metió en el hueco más pequeño que encontró. Detrás de las calles, en un espacio que apenas le permitía respirar, cubierto con una lona vieja que olía a mojo. Oye los pasos, las voces, los soldados hablando con Dorn, haciendo preguntas, revisando papeles. Los pasos se acercaban, cada vez más cerca, cada vez más fuertes. La lona se movió, una mano la levantó, una luz le dio en la cara. Kaelen contuvo la respiración. Cerró los ojos. Espero. La mano soltó la lona. Los pasos se alegran. Las voces se perdieron. Y cuando el silencio volvió, cuando Dorn fue a buscarlo y le dijo ya puedes salir, Kaelen sintió que había vivido más de lo que le correspondía. Nar Shaddaa era exactamente lo que Dorn había dicho. Una luna entera cubierta de ciudades, de luces, de naves entrando y saliendo sin parar. Pero también era oscura, sucia, peligrosa. El nivel cero de la estación espacial, comparado con esto, era un jardín de niños. Dorn le dio una bolsa con algo de comida y un puñado de monedas. Hasta aquí llegamos, dijo. Lo nuestro termina aquí. Lo que hagas ahora es cosa tuya. Kaelen bajó de la nave sintiéndose más solo que nunca. La multitud lo empujaba, lo ignoraba, lo pasaba. Nadie lo miraba, nadie lo hablaba, nadie sabía que existía. Era invisible. Y en ese lugar, ser invisible era lo mejor que podía pasar. Camino sin rumbo durante horas, buscando un sitio donde esconderse, donde pensar, donde decidir qué hacer. Encontró un callejón entre dos edificios altos, con un montón de calles vacías y un contenedor de basura que olía a podrido. Se sentó allí, con la espalda contra la pared.
yse cuedo mirando la nada. Había sobrevivido. No sabía cómo. No sabía por qué, pero había sobrevivido. Había salido de Jakku. Había escapado de la estación. Había pasado el control imperial. Estaba vivo. Pero estaba solo. Sin amigos, sin familia, sin futuro. Solo en una luna llena de delincuentes. Con unas monedas en el bolsillo y un nombre falso en la cabeza. En ese momento, una sombra se movió a su lado. Kaelen se tenso, listo para correr, para pelear, para morir si hacía falta. Pero la sombra no era un enemigo. Era una niña. Pequeña, flaca, con la ropa rota y los ojos demasiado grandes. Tienes cara de recién legado. Dijo la niña con una voz que sonaba más vieja de lo que su cuerpo parecía. Busca sitio donde caer muerto. Kaelen la miró sin saber que responder. La niña se sentó a su lado, como si tal cosa, como si compartir callejón con desconocidos fuera lo más normal del mundo. Yo conozco un sitio, dijo. Pagas poco, preguntan menos. Pero tienes que venir conmigo ahora. Si esperas, otro lo coge. Kaelen dudó. Todo le decía que no confiara, que no siguiera a desconocidos, que no se metiera en más problemas. Pero también le decía que no tenía nada que perder, que la niña, por pequeña que fuera, era el primer ser vivo que le hablaba sin querer pegarlo o robarlo. Vamos, dijo. La niña asintió y se levantó de un salto, ágil como un gato. Caminaron por calles cada vez más estrechas, más oscuras, más olvidadas. Pasaron por debajo de tuberías que gotaban, por encima de rejillas que humaban, por dentro de edificios que parecían a punto de caerse. Y al final, en un rincón que nadie miraría dos veces, había una puerta. Pequeña, de metal oxidado, con una luz roja parpadeando encima. Aquí, dijo la niña. Tocas tres veces, esperas, tocas dos. Te abren. Dices que vas de parte de la rata. Yo soy la rata. Why no me busques después? Que igual no me encuentras. Dica esto, la niña se perdió en la oscuridad, dejando a Kaelen solo frente a la puerta. Respiro hondo. Recuerdo todo por lo que había pasado. Oren, el paquete, Rorg, la hueda, el nivel cero, la vegetala, los túneles, Dorn, el control imperial. Todo para llegar hasta aquí. Todo para estar frente a esta puerta. Toco tres veces. Espero. Toco dos. La puerta se abrió. Del otro lado, una mujer mayor, con el pelo canoso y una cicatriz en la mejilla, lo miró con ojos cansados. ¿Quién eres? Preguntó. Me envía la rata, dijo Kaelen. La mujer lo estudió un momento, evaluando, decidiendo. Luego asintió y se hizo a un lado. Pasa. Y no toques nada. Kaelen entró. El lugar era pequeño, caliente, olía a comida recién hecha. Había gente sentada en el suelo, en cajas, en sillas rotas. Gente con caras cansadas, con ropa vieja, con ojos que ya no esperaban nada. Pero estaban vivos. Todos estaban vivos. La mujer lo señaló un rincón vacío, con una manta doblada. Ahi, si te portas bien, te quedas. Si te portas mal, te vas. Las reglas son simples. No robes a los de aquí. No lames la atención. No hagas preguntas. Oyes algo raro, te callas. Kaelen asintió y se sentó en el rincón, con la manta en las manos, con la bolsa de monedas apretada contra el pecho. Miró a su alrededor, a toda esa gente que compartía el mismo techo, la misma miseria, la misma esperanza pequeña y frágil. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, no era seguridad, no era nada de eso. Era solo el cansancio de haber corrido tanto, de haber huido tanto, de haber tenido miedo tanto tiempo.
Apoyo la cabeza en la paired y cerro los ojos. Había durado más de 24 horas. Había durado días, semanas, no sabía cuánto. Había visto cosas que nunca olvidaría. Había hecho cosas que nunca se perdonaría. Había perdido cosas que nunca recuperaría. Pero seguía vivo. Y mientras la noche caía sobre Nar Shaddaa, mientras las luces de neón parpadeaban en la distancia, mientras los motores de las naves rugían arriba y abajo, Kaelen se quedó dormido en ese rincón, con la manta prestada, con la compañía de desconocidos, con la incertidumbre del mañana. No sabía que lo esperaba. No sabía si aquel refugio duraría. No sabía si la rata volvería. Si la mujer de la cicatriz era de fiar. Si la gente que lo rodeaba era amiga o enemiga. Pero por primera vez, no lo importaba. Había sobrevivido. Y mientras se puede sobrevivir, mientras hay un rincón donde caerse muerto, mientras hay alguien que abra una puerta cuando llamas, hay esperanza. Aprendió que, en esta galaxia, la vida no es fácil. Que los sueños de aventuras son mentiras, que nos contamos para no ver la realidad. Que la gente muere todo el tiempo por razones tontas. Que la confianza es un lujo que pocos pueden pagar. Pero también aprendió que hay gente buena. Que una vieja en un nivel cero puede darlo todo por un desconocido. Que una niña llamada la rata puede tender una mano sin pedir nada. Que una mujer con cicatriz puede abrir una puerta. Y eso, en una galaxia tan grande y tan fría, era más de lo que muchos tenían. Kaelen sonrió en la oscuridad. Una sonrisa pequeña, casi invisible. Y se dejó llevar por el sueño, mecido por los ruidos de la ciudad, por las respiraciones de los desconocidos, por el latido débil pero constante de su propio corazón. Seguía vivo. Y mientras hay vida, hay historia.